Also the number 89. Umva number zimwe ndini saka 15. Mara nthimene somba zimafa kwambiri. Yeah, malingana nimene kunaliriso nthawi iyo. William Peary is one of the 14,000 people who make a living off Lake Malawi, Africa's third largest lake. The lake is home to more than 1,000 species of fish, but in the last 20 years, experts say the amount of fish has dropped by 90%. Kuchokera ma 2010 umo ndipitana kuti sifuna tukwamba ngati kutulani tusiyanisa amene timagwira kumbuyo umo ma 2003 muja kufika pa 2010 apa tona tikusiyanisa kumbiri kusafika panopa tikusiyanisa malingana ndi kuchuluka kwa anthu ofe nizidaso mazimu sutani zochuluka azanga kugula ngati basoba zinani kugobapo. And climate change is partly to blame. Malawi is one of the countries most affected by climate change in Africa. And since 3/4 of the country works in agriculture, people here are especially vulnerable to an uptick in extreme weather events. Low crop yields from floods and droughts that have hit sub-Saharan Africa in recent years have pushed farmers into fishing. That's crowded the market and added to overfishing. On the lake, the extreme weather trends have led to another problem, dropping water levels. Mazi limene anasise kuti sangasoba zinali mfumu zili kutali ngona iti masatira kuti ndi amene alibe ngati mainjini asangapite pena kukapasomba yayo bwera mama mwina kapena kupeza mwina chipa chibozi mwina mapapati witi then sipo ufuna sugula sazimaya baba amavutika malingana ndi lipakusoba kuja kayena amati azipeza alo kuti azigula nawo kuti azapeza kuti njani zikubulisomba bueno ndalama zambiri ka. There are few economic opportunities here outside of the fish trade. As fish became more scarce and costs increase, many female fish merchants say they've been pushed into exchanging sex for fish to make a living. In his decades as a fisherman, Peary says he's never asked for or taken sex as payment. If you want to azimaya mafuta kwambiri kuti sanga kuti aputa pesa kunyaka mafutika. Upeza ndalo ve mwachangu kuti upeze ndiwo kupanda ndrama chifukwa ukakhala ndrama umatha kugula ndiwo mwachangu koma ifoti upopanda ndrama ndimene upezeka kuti upezeka ni 26-year-old Joyce Mtsanja has been trading sex for fish since she was 13. She used to sell the fish for a profit at the local market, but the declining stocks put her out of business. Zaka zambuyomu ma 2005 somba zimafa kwambiri. Komano kuyambira 2015 kuma zafika 2000 yapanga business bezeka kuti ndasiya 2020 chifukwa chonena kuti nthawi imene somba zimafa bwino komano pano pa somba zikufa movutikira nditonaona kuti ndikwabwino kusiya business ya somba kwabwino kumangokhala nkumagona ndalovi. Mtsanja now works as a sex worker full-time to afford food for her family. She earns $8 a week compared to as much as $19 a week when she was selling fish. Ndibe mamuna. Ndibezaso dinao asodza nawo anangubwera basi kugona nawo kunipasa mimba ndibereka mwana wang'ono wa chaka chimodzi ndikumapita. Sindadziwaso kwawo oloso kumene anapita. Anawo china chilichonse ndimathandiza ndindekha. Olozovala, olokudya amayimira ineyo china chilichonse. Palibe imene amandithandizapo. Kondomu ena mada sinena tenga kondomu ati ndikagule. Pepesa kuti yena amakana kuti ayi ine ndikufuna zachani zachangu. Chifukwa chonena kuti ine ndikupita. Kalabe ni mantha pogonana ndi anthu amazabe kuti nthawi iliyonse ndikhaza kutenga kundipasa matenda. Chifukwa kuti munthu uyo kamakumana naye siweza kuti mthupi mwake ali bwanji matha kumangotani kugona naye. Kupanga choncho chifukwa chonena kuti chithandizo ndimene chimatani
timasowa utakhala kuti kupeza chithandizo chokwanira zimene sungatani sungapange. Brenda Chanza spent 4 years trading sex for fish before a health scare drove her out of the trade. She was able to use her savings to start a small business. Panopa business imwe ndikupanga business ya mowa kugulisa mowa malusi yandimenya chomwe ndinalipikisa kuti ndisiye business ya somba chifukwa chokuti kampamba kanga kamene nali nako ndinaduka kamba kuvuta kwa somba kwa m'madzi komanso ndinapeza zoti napezeka ni matenda ngati achizungu ndinoona zokuti izizibwa ningosiya so ndizapezeka sikuti ndatenga matenda ngati okhuzana ndayezi kumbali eneyo panopa business ya mowa ili bwino fere ndimapezeka chakudya komanso moyo wanga umakhala osangalala. Chanza's husband was a fisherman before he went to South Africa 3 years ago in search of work to support the family. But since the pandemic, he hasn't been able to send any money back, leaving Brenda to support the kids on her own. Sikunali kufuna kwanga kuti ndizigona ndalofika koma poti amapanga zinthu zokakamiza ifeso komanso munthu amene nalibe zochita inezi nkandikhudza kwambiri chifukwa ndinkapanga zinthu ngati mtima wanga sindikukhutitsidwa nazo zoti sizundisangalatsa koma kuti tipeze katundu tipanga bwanji. Azimayi kawiri ambiri zosatheka kuti asiye bizinesi yakunyanja nkuyamba mabizinesi yena ndizosatheka koma kamba komuna kusowa kwachani kwa ntchito angozipanda zinthu zosalongosoka ndikatoneseso kwambiri sovuto kwambiri ndanyamatawo omwe ngati achilovera apanga nkhaza kwa azimayi. Nthawi imeneyo nyanja ili bwino mete mapangira usozi kupita ku nyanja ndikubwera zimapangisa kuti ino kukagwira ntchito mochepa kubwera komufulumira kupeza ndalama mochuluka. Kuvuta kwa nsomba kukapangisa kukagwira ntchito mopweteka kubwera pa mtunda kupeza ndalama yochepa. Just south of Lake Malawi is the smaller, less populated Lake Chilwa. In 2018, the water here receded, and with it went almost the whole fishing industry. It's likely a sign of what's to come for other lakes in the region. Mvula basi. Mvula ikangosiya 2 years osabwera. Chaka chimodzi osabwera, chaka chachiwiri chiso nkubwera mochepera. Basi mavuto amene tikumana nawo. Kuti somba izafike kubwerera, fa somba kuti ifike saizi kuti abwerera 2 years of 3 years imapita. Somba sinakhazikiki. Mangana salu yauko ndi yauko ngati kufanana. Ndimene maonera muja chidachi chanchi chikulu kwambiri koma mera ponyera muja ndi somba ja sizikutani sizikugwirizana zomwe timazima tipasa mavuto akulu amene timakhala kuno kutengerapo monga ngati mene azimayi namukuwaona kuja amapanga mabizinesi ogula somba pita nawo kunsika anasiya chifukwa chakuvuta kwa nsomba ena ndalama zawo zinatha. It's impossible to say just how many fishermen or how many women are taking part in the sex for fish trade here. But Nkwapatira defends it as a mutual exchange and one that's unavoidable as poverty deepens. Akabwera azimayi chakucha sakugula nsomba timatha kucheza nawo basi mayi chikuvuta ndi chani nsomba sindikugula sizinavuti kumalumu mawu aboti likamabwera ogula ndi ife zimene zozapangapo ngati asozi sozi amene ali kunoko choyipa chakuno wina alisiwa chichita kumakhala ngati kuthesera mavuto kwanzache munthu amene ali nawo fuwa kulephera chinthu chomwe akufuna kuti achitani achipeze koma ndi chikhedu chomwe chimakhala mphepete mwa nyanja ndichovuta kuti zingatheke fuwa 3/4 ambiri ndioperewera ukapoka takhala kuti ino mwina wina ake wapanga ropo apo sapoti inake kuti mwina akupanga business zikuzokutheka kuti munthu chakuziyimirira pa yekha mavuto ngati amenewa akhoza kuchepa ndikuti palibe chomwe chingatani chingachitike. Azimayi kunoku samakhala ndi mwayi woti apezerepo kuti apange business yoti mpaka nafikirepo kuti agule boti agule khoka chifukwa chonena kuti mchitidwe yoti kupondereza azimayi amapondereza kwambiri.
panopa ndikakhala ndikamalingalira ndikamuyang'ana mwana uja ndimamvera bilisoni kuti kodi moyo umene tikukhala panopa nanga moyo umene tikupita kusogolowo tikukhala bwanji. Madzi ndiye kuti zakhala kuti nsomba zatheratu tizakhala moyo wovutika kwambiri. Mwangati aboma nyanja kumatani akumatseka mwangati mu November kufika na March amatseka kuti mwina kuteteza nsomba zingatani zingati malingana ndi njala yafita anthu akasegulira basi mene mkonera basi mapita kunyanja ena masana ena usiku ena masana ena usiku kuti kati tufumazi ndoti pati somba pene pasi masera nsomba zani tapungulako ndithu ife amafsuza ngona ngatawa sitiseka yayi pamene amaseka ngati matola madusa papa ena amaseka kulakulu Sasa sanga watu ndo usibasa samatsekaye. Koma ifo cha kusowa zokudya kusowa zina ndi zina nyanja ili yosekedwa timazika kamiza kuzemba kuti beti kagwire chani chifukwa chikuti ana kunyumba apese chani chokudya choncho mwezi watha omwewo chifukwa cha zimenezo nyanja inali sanatsekedwe tunapezekaso kuti tinandira ngozi apolisi anapita nyanja ukapanga stage kuti akugwira ntchito ndani chifukwa cha mavuto amene kunapangiza kuti anakhuza anthu ena paka anaombera anthu ena paka anthu ena kufa chifukwa malamulo amenewo atafika kumene nyanja ili ndi nsomba kwa ife anali bwino chifukwa timakwanisa kuteteza chilengedwe chomwe tili nacho. Koma mavuto amenewo sokutinso kapena akukhuzana kuti chifukwa cha iwo pamene tikulephera nsomba iya koma mavuto ndi lamadzi. Muone mchenga umene ukukokoloka umo chifukwa nyanja ilibe potulusira mchenga sojo kupita ukathira m'madzi ukukwirira ndi kuti ngomba dzuwa pang'ono mvula osabwera basi ansozi thamine chabo tinali nawo chepa pano tinawo ochuluka chifukwa kuti mitundu yathu beki kunkandichulukira koma mavuto ndi nyengo chifukwa nyengo zikusintha nthawi ina iliyonse ndi anthu amatenganso zinthu kupita kukazenga zimene chakupha nsomba zija mopanda kuteteza kwina kulikonse nditi makhaso ife tikuononga chilengedwe maziso nyengo zikusintha kuonjezabe kuononga chani chilengedwe zonse zimathera pati zimathera pamenepo.